Okay. All right. So thanks everyone for joining us today. Gracias a todos por unirse hoy día. I'm Jennifer Lucas with the State Council on Developmental Disabilities. Ella es Jennifer Lucas, el Concilio Estatal de Discapacidades de Desarrollo. And we're so glad that you all could join us for our last webinar in this series on special education that we've been doing this summer. Nos da muchísimo gusto que han podido unirse para nuestro último seminario web del verano sobre educación especial. We're going to cover the upcoming school year, which in my son's case starts next week. Vamos a cubrir este próximo año escolar, que en el caso de mi hijo empieza la semana que entra. And I want to be clear that we don't have the answers for everything, but we certainly want to share everything we know at this point. Quiero aclarar que no tenemos las respuestas para todo, pero vamos a compartir lo que tenemos hasta ahorita. And because we don't have the normal language channel interpretation, you can ignore the information on the bottom of the screen. Okay, dado que no tenemos nuestro método normal de interpretación, puede ignorar esta información aquí al pie de la pantalla. Okay, next slide, Jonathan. All right, so some things to know about today's workshop. You can ignore the first one. Puede ignorar el primero. We have your mics and videos turned off, so we're going to hopefully minimize distractions and keep the focus on the presentation and as well as answering your questions. Vamos a mantener los micrófonos y los videos apagados para minimizar las distracciones y ojalá mantenernos enfocados en las preguntas de ustedes. And next week, you will receive a copy of the PowerPoint slides and the link to the YouTube recording as well. La semana que entra ustedes recibirán las diapositivas de PowerPoint y también la grabación que estará en YouTube. You can ask questions using the Q&A feature on your screen. And we will most likely answer those questions live at the end, toward the end of the presentation. Usted puede hacer preguntas en el cuadrito que dice Q y A. Y lo más probable es que contestaremos sus preguntas a medida que hagamos la presentación hacia el final, en vivo. Next slide, Jonathan. So what is the State Council on Developmental Disabilities? Entonces, ¿qué es el Concilio Estatal sobre Discapacidades de Desarrollo? We are an independent state advocacy organization that's established by state and federal law. Somos un grupo, una agencia estatal independiente que está establecida por la ley federal. And our purpose is to ensure that people with developmental disabilities and their families receive the services and supports they need. Y nuestro propósito es de asegurar de que las personas con discapacidades de desarrollo y sus familias reciban los servicios y los apoyos que necesitan. Our office is the Central Coast office and we serve 7 counties. Nuestra oficina es la de la Costa Central y nosotros prestamos servicios a 7 condados. There are other offices throughout California, so if you don't live in one of the counties that are listed on the screen, feel free to reach out to your local regional office and find out what other educational events they're doing or follow up with any technical support or questions. Si usted vive en otra área del estado que no sea en uno de los 7 condados que está aquí en la pantalla, usted puede buscar la oficina que le corresponde donde usted vive y pedir asistencia técnica o hacerle las preguntas que usted tenga. Okay, and next slide, Jonathan. So who's presenting today? Most of us are here. Mary Pezzo is a special education advocate in Monterey County. ¿Quién está presentando hoy día? Primero es Mary Pezzo, que es una intercesora de educación especial en el condado de Monterrey. Jonathan Gush is a special education teacher in private practice in Ventura County.
Jonathan Gersh es un maestro de educación especial ejerciendo privadamente en el condado de Ventura. Adam Wasserman, who has not joined yet, but we hope to see him soon, is a special education attorney in California. Adam Wasserman no se ha unido todavía, pero esperamos verlo pronto, y él es un abogado de educación especial que ejerce por toda California. And then we have 3 interpreters today. We have Stella Lauerman, who's a Spanish interpreter in Monterey County. Hoy día tenemos 3 intérpretes: Stella Lauerman, que es una intérprete de español en el condado de Monterrey. And then we have Stephanie Rexroth and Josh Anderson, who are our American Sign Language interpreters today. They'll be trading off back and forth. Y también tenemos a Stephanie Rexroth y Josh Anderson, y ellos son intérpretes del lenguaje de señas americano, y ellos se van a estar turnando esta tarde. All right, next slide, Jonathan. I think we can dive in. Mary, whenever you're ready. Sorry, I was muted. Thank you for that introduction, Jennifer. During this webinar series, we covered a lot of different things over the course of the last 5 weeks. This is our 6th webinar today. We've covered data collection, how to collect data, what it should look like, assessments, the IEP process from start to finish, and addressing disagreements with the school. Gracias, Jennifer, por la presentación. Hemos cubierto en nuestros 5 seminarios todo el proceso de educación especial, empezando con la recolección de datos, cómo se deben recolectar y qué se debe recolectar, las evaluaciones, el proceso de la IEP de principio a fin, y también tratando con los desacuerdos con la escuela. And we've also discussed, and this is important to remember, that there have been no waivers to the Individuals with Disability Education Act during COVID-19. También hemos hablado sobre el hecho de, y esto es muy importante de recordar, que no han habido exenciones a la ley de individuos con discapacidades de educación mientras o durante esta crisis de salud pública. And the IEP is an extra layer of protection for a student with a disability. Y el IEP es una medida extra de protección para su estudiante con una discapacidad. Schools are obligated to provide a student with a disability a free and appropriate public education. Las escuelas están obligadas a proporcionarle a un estudiante con una discapacidad una educación pública, gratuita y apropiada. And a student with a disability is entitled to educational benefit. And educational benefit is defined as progress on IEP goals and in the general education curriculum. It's not limited to only academic benefit, but also includes behavioral and social. El estudiante tiene el derecho a el beneficio educativo, y eso quiere decir que el niño debe de hacer progreso en sus metas de IEP y en el currículum de educación general, y no se limita solo a lo académico, pero también incluye la conducta y lo social. And the IEP is a legal and binding contract outlining your child's goals to meet his or her unique needs. El IEP es un contrato vigente, un contrato legal vigente que explica las metas que se necesitan para que su estudiante pueda cumplir con sus necesidades particulares y únicas. And the IEP also includes services and supports that are needed for your child to meet those goals, and they need to be ambitious and relevant. El IEP también incluye los servicios y los apoyos que se necesitan para que el niño pueda cumplir con esas metas, y deben de ser ambiciosas y relevantes. The IEP is written for a 12-month period of time,
and the goals are expected to be met by the end of that 12th month. Las metas se escriben por un periodo de 12 meses y se espera que el niño pueda cumplir con las metas al final de ese plazo. However, the parent has a right to request an IEP meeting at any time. Sin embargo, el padre siempre tiene el derecho de pedir una junta de IEP en cualquier momento. And parents are to receive progress updates on the IEP goals throughout the year. Y se supone que los padres deben de recibir actualizaciones en cuanto al progreso de su niño en las metas durante todo el año. And make sure you get those progress updates in writing. Y asegure de que consiga esas actualizaciones por escrito. The parent is a key member of the IEP team and an expert on their child. El padre es un miembro clave del equipo de la IEP y es un experto sobre su estudiante o su niño. And the parent may consent to all or just parts of the IEP after thoroughly reviewing it. El padre puede dar su consentimiento a todo el IEP o solo a ciertas partes después de haberlo repasado detenidamente. And I already said this, the parent may request an IEP team meeting at any time. And once you request the meeting, it must be held within 30 days, not counting days in between regular school sessions or school vacations in excess of 5 school days. Esto ya lo dije, que el padre puede pedir una junta de IEP en cualquier momento, pero esa reunión se tiene que celebrar dentro de 30 días, no contando los días entre medio de las sesiones regulares de escuela o las vacaciones escolares en exceso de 5 días. Next slide, please, Jonathan. So there are new state requirements that Governor Newsom passed during COVID. The criteria for schools to reopen is based on a county's, if they're on the state's monitoring list, they're not allowed to hold in-person classes until they've been off the monitoring list for 14 days and meet other county health criteria. Hay nuevos requisitos estatales que pasó el gobernador Newsom y el criterio para que las escuelas puedan reabrir para los condados que están en la lista de monitoreo no se les permite tener clases en persona hasta que han estado fuera de la lista de monitoreo por lo menos 14 días y también han cumplido con otros criterios de salud del condado. Elementary schools may apply for a waiver to this, but schools in counties where the COVID cases are above the 200 out of 100,000 people positive threshold would not be eligible for waivers. Las escuelas elementales pueden pedir una exención a esto, pero en las escuelas donde los casos de COVID son más de 200 casos por cada 100,000 personas, no serían elegibles para estas exenciones. And Governor Newsom just passed a new state law, but keep in mind again that there have been no waivers given to IDEA. El gobernador Newsom acaba de pasar una nueva ley, pero otra vez tengan en mente que no han habido exenciones en cuanto a la ley federal, que es la que gobierna la ley IDEA. The new law that Governor Newsom signed outlines new distance learning standards and a new IEP requirement and more. La ley nueva que pasó el gobernador Newsom fija nuevos estándares para el aprendizaje a la distancia. It also reiterates IDEA in that special education related services and any other services required by a student's individualized education program, including the requirements of subparagraph A of paragraph 9 of subdivision A of section 56345, with accommodations necessary to ensure that individualized education program
can be executed in a distance learning environment. Entonces, para recalcar la ley de los servicios de educación o servicios relacionados o cualquier otro servicio que requiere el plan de educación individualizado del alumno, incluyendo los requisitos del subpárrafo A del párrafo 9 de la subdivisión A de la sección 56.345, con las acomodaciones necesarias para asegurar de que el programa de educación individualizado se puede llevar a cabo en un ambiente de aprendizaje a la distancia. So it requires schools to ensure that IEPs can be executed in distance learning. Entonces esto requiere a las escuelas que ellos aseguren de que las metas del IEP, o sea, el programa de educación, se puede llevar a cabo en un ambiente de aprendizaje a la distancia. Can I have the next slide, Jonathan? And it requires a new section to be included in the IEP describing how special education and related services, supplementary aids and services, transition and extended school year services will be provided during an emergency, such as the current health emergency, but also other emergencies like fires, earthquakes, etc. La nueva ley requiere que se incluya una nueva sección en el IEP describiendo cómo la educación especial y los servicios relacionados, las ayudas y servicios suplementarios, los servicios de transición y del año escolar extendido se van a proporcionar durante una emergencia, tal como la emergencia actual de salud pública, pero también durante otras emergencias, así como los incendios y los terremotos. This new act must be included in all new IEPs, and it must be added to all existing IEPs no later than the next scheduled IEP meeting. Esto se tiene que incluir en todos los IEPs nuevos y se tiene que añadir o agregar a los IEPs existentes a más tardar a la próxima junta citada de IEP. The emergency plan must go into effect when the school and or the required services are not available for more than 10 school days. So the parents will have to wait 10 full school days in order for the emergency plan to go into effect. So, el plan de emergencia tiene que entrar en vigencia cuando la escuela y o los servicios requeridos no están disponibles por más de 10 días. Es decir, que los padres van a tener que esperar 10 días hasta que este plan de emergencia se vuelva vigente. And the emergency plan is created by the IEP team, which includes the parents. Y este plan está creado por el equipo de IEP, que como siempre incluye al padre. Next slide, please. Districts must develop a learning continuity and attendance plan. Los IEPs, los distritos, o sea, el área local de educación, tienen que desarrollar lo que se llama un plan de continuidad y asistencia de aprendizaje. This plan must include addressing gaps in learning, conducting meaningful stakeholder engagement, maintaining transparency, addressing the needs of students with unique needs and students experiencing homelessness, providing access to necessary devices and connectivity for distance learning, providing resources and supports to address student and staff mental health and social emotional well-being, and continuing to provide school meals for students. Entonces, este plan debe de incluir a los lapsos en el aprendizaje, llevar a cabo reuniones con todas las personas involucradas, mantener la transparencia, tratar con las necesidades únicas de los estudiantes y los estudiantes desalojados, proveer acceso a los dispositivos necesarios y la conectividad para el aprendizaje a la distancia, proveyendo recursos y apoyos para tratar con
las necesidades de salud mental, tanto de los estudiantes como del personal, de salud mental y socioemocional, y seguir proveyendo las comidas escolares para los estudiantes. The local education area must consult with various stakeholders, including parents and students, in developing its learning continuity and attendance plan, and must complete their plan by September 30th. El área de educación local tiene que consultar con varias personas interesadas, incluyendo los padres y los alumnos, y en desarrollar este plan de continuidad y asistencia de aprendizaje, y tiene que completar su plan para el 30 de septiembre. Next slide, please. Oh. Distance learning standards. Estándares de aprendizaje a la distancia. The governor has mandated that daily live interaction is required. El gobernador ha ordenado que interacción diaria en vivo se requiere. Teachers must connect with their students each school day through live online instruction and/or phone checkups. Los maestros tienen que interactuar con sus estudiantes cada día escolar por medio de la instrucción por internet, o si no, por chequeos telefónicos. I've heard here in Monterey County that there's one district that's going to a minimum of 15 minutes live with each teacher every day. He oído aquí en el condado de Monterrey que una escuela o un distrito va a tener un mínimo de 15 minutos diarios de interacción en vivo. And they're using 15 minutes as the minimum, so hopefully students will get more than that. Están usando 15 minutos como lo mínimo, así que esperamos de que los niños reciban más que eso. And schools must take students' attendance and participation under distance learning or risk losing state funding. Students who don't participate will factor into schools' chronic absenteeism figures. Las escuelas tienen que tomar el registro de asistencia cada día de los alumnos. Las escuelas deben de tomar la asistencia y la participación bajo el aprendizaje a la distancia, o si no, arriesgan a perder sus fondos estatales. Los estudiantes que no participan se considerarán o incluirán dentro de los números de ausentismo de las escuelas. And there's a minimum instruction standard. Hay un estándar mínimo de instrucción. Students must receive a minimum amount of daily instruction that can be met by a combination of teacher instruction and time value of work assigned. Los estudiantes tienen que recibir una cantidad mínima de instrucción diaria que se puede cumplir por medio de una combinación de instrucción por parte del maestro y el equivalente de tiempo de trabajo asignado. The minimum is 3 hours per day for kindergartners, 3 hours 50 minutes per day for grades 1 through 3, and 4 hours per day for grades 4 through 12. Los mínimos son 3 horas por día para los niños de kinder, 3 horas y 50 minutos para los niños en los grados primero al tercer grado, y 4 horas para los grados del cuarto grado hasta el grado 12. And what this will look like, I think, is that teachers will be online for however long it takes them to take roll and explain the assignment to the students, and then stay online while the students complete the assignment. So if the students have questions, they can ask questions. Y creo que esto se va a llevar a cabo en que la maestra va a estar en la pantalla para tomar la asistencia y para explicar la asignatura, y se va a quedar disponible en la pantalla mientras que los niños hagan la asignatura, por si los niños tienen preguntas a medida que la están haciendo. And next slide, please.
And schools have to provide the accommodations necessary to serve students with special needs. So if your child needs accommodations in order to get their schoolwork done, the school is still responsible to provide those. Los estudiantes o las escuelas mejor tienen que proporcionar las acomodaciones necesarias para servir a los estudiantes con necesidades especiales. Entonces, si su niño necesita acomodaciones especiales para poder hacer su tarea o lograr sus metas, las escuelas tienen que proporcionarlas. And the state still has not mandated a minimum daily amount of synchronous or live instruction, though experts strongly suggest that this be a part of students' distance learning. El Estado todavía no ha fijado unos requisitos fijos para la instrucción en vivo. De la instrucción llamada sincrónica, que quiere decir en vivo, aunque los expertos realmente sugieren fuertemente de que esto sea una parte del aprendizaje a la distancia para los estudiantes. And schools have an obligation to prevent student disengagement. Schools must form a plan for re-engaging students who are absent from distance learning for more than 3 school days a week. Y las escuelas también tienen la obligación de formular un plan para reinvolucrar a los estudiantes que están ausentes del aprendizaje a la distancia por más de 3 días escolares por semana. Next slide. And I think, Jonathan, this is where you take over. Jonathan, ahora va a presentar. Thank you very much, Mary. Gracias, Mary. So as we cover a few more requirements by the new governor's laws, I do want to remind families, if you're having any kind of problems, please reach out to the school. Absences do count, and I could see the SARB process coming back into making sure students do engage with their school districts. Vamos a cubrir ahora algunos otros de estas nuevas reglas, pero si le aconsejo a los padres si están teniendo cualquier problema que por favor se comuniquen con las escuelas, porque este tema de la ausencia va a volver a ser muy importante y es muy importante de que haya esta comunicación en cuanto a la asistencia y la participación de los niños en el aprendizaje a la distancia. So that said, schools are required to work with you to help make sure your technical needs are met, including connectivity issues for the internet and the technology, so that they can create a weekly documentation effort of working with your child and all the children at the school level. Y habiendo dicho eso, la escuela tiene la obligación de asegurar de que todos los estudiantes y las familias tengan los dispositivos y la conectividad necesaria para participar en el aprendizaje a la distancia o hacer las acomodaciones si no. And there's one more part that I think I would like to talk about too. As neither state nor federal government has dealt with the possibility of mass evictions coming, your child is eligible to retain their membership, their attendance in their school district, wherever you are living now under the McKinley-Ventnor Act. So if you or someone you know may be experiencing homelessness, go back to the last district that they were enrolled in, and under the state law, you have the right to remain a student in that district that you last attended. Ahora, con la crisis, muchos niños o familias, por desgracia, se quedarán desalojados, pero el niño tiene el derecho de seguir recibiendo su educación en el último distrito en el cual estaba inscrito. Por lo tanto, si usted o alguien que usted conoce se queda desalojado, aún se deben de comunicar con el último distrito donde el niño estaba inscrito, porque puede, según la ley McKinley-Ventnor, ellos pueden seguir inscritos en ese mismo distrito.
So as you're getting ready to have your students start school, here are some guideline questions to help get you started on and oriented on what your child needs. Number one, you need to assume educational benefit needs to happen. So think about how your child needs to benefit for what they're receiving from the school. Estas son algunas consideraciones ahora que va a empezar el año escolar. Lo primero es cómo va a aprender su estudiante y cómo se va a beneficiar él o ella de su educación. So if you find yourself as the parent needing more help, ask for that service. Get some consultation with the special education teacher or the service providers to let you know what you can be doing differently to help your child. Si usted necesita más ayuda como padre, comuníquese con la maestra o el director de educación especial para que pueda conseguir cualquiera de los apoyos que usted como padre necesite para apoyar a su hijo. Hey, Jonathan, how you doing? I'm doing well, Adam. I'm glad you were able to make it today. Yeah, we had, you know, an emergency, so excuse me for being late. Can I just... Sorry, Adam se está uniendo a la conversación ahora, el abogado. Tuvo una emergencia, pero ahora se está uniendo a la reunión. So Jonathan, legally, I just want to reinforce a couple points that you made because they're really important. Legalmente, Jonathan, quiero recalcar algunos de estos puntos porque son muy importantes. Is that okay, Jonathan? Of course. ¿Está bien, Jonathan? Sí. Okay. So what many of you are likely to experience once school starts is you're going to be concerned that your children aren't making progress and that their services have become watered down and diluted. Muchos de ustedes se van a preocupar una vez que empiece el año escolar, es que sus hijos o no están recibiendo servicios o los servicios están, solo se están proveyendo a un nivel mínimo. And when you raise your concerns with the schools, they're likely to respond. Y cuando usted elabora sus preocupaciones con el distrito escolar, lo más probable que respondan es... They're likely to respond, well, because of the pandemic, we just don't have the manpower or the services to do any better. Bueno, debido a la pandemia, no tenemos el personal o los servicios para poder proveer más. And I know all the families listening are kind, considerate people with who want to help other people. Y yo sé que todas las familias escuchando son gentes muy amables y consideradas que quieren ayudar a otras personas. But your child is legally entitled to make progress, and the schools are lawfully responsible to give them what they need, even if we are in the middle of a pandemic. Pero las escuelas, a su hijo tiene el derecho legalmente de hacer progreso y es la obligación por ley de las escuelas de proporcionarle lo que ellos necesiten. And you are perfectly correct in telling them, no, you can do better. No, you owe me more. Y usted está completamente en lo correcto de decir no. Pueden hacer ustedes un mejor trabajo y no me deben más, ustedes me deben más servicios. That's right. So, so I want you to remember that. Don't take this on and feel like you have to solve the problem. It is up to the schools to solve the problem. Quiero que recuerden que ustedes no son los que tienen que resolver este problema. Es el deber de las escuelas de resolverlo. Thank you very much for that, Adam. And part of that is also making sure you're ready to have this conversation with the school. Yes, and the other important thing is do it in writing. Always do it in writing. And make sure that you save it. Right. And unfortunately, everyone, I think we just lost Stella, our Spanish interpreter, so hopefully she'll be
back online as soon as possible for everybody. Es más importante, tú tienes escribir preguntas siempre en la carta de electrónico, siempre. Okay, thank you for filling in, Adam. And so part of that is making sure you have your facts lined up. You have some data that you can put together. You have your concerns documented. You want to come across very functional with the school, not emotional, because schools can react to needs, not emotions. Oops. Sorry about that, everybody. So you, the parent, now have more information than the school has about your child, and you need to communicate what you see going on with your child at home, what is working, what is not, so the school can then help you provide the services that are needed for your child. So what do you need to do if you have to have an IEP meeting? Well, you are legally entitled to have an IEP meeting at your written request. It could be a written letter mailed to the school. It can be an email. And the school must hold an IEP meeting within 30 calendar days of your written request. So that's when we have to readdress everything. If you want that distance learning plan in your child's IEP sooner rather than later, request an IEP. Otherwise, you'll have to wait to the scheduled annual IEP. Jonathan, can I interrupt real quick? Yes. Stella's trying to log back in. Adam, if one of you guys speak a little Spanish, can you try to let people know that Stella's trying to log back in, and hopefully she'll be here soon? So, un momento para Stella. Ella es un tecnión dificultad. Thank you, Adam. So do check in with your child over all the domains that are considered in special education, their academics, their language, their social emotional needs. You need to look into all of these. Even their motor skills. Are they getting enough exercise? Do they know how to motor their bodies to take care of themselves? And if you're seeing concerns, again, put in writing to the school district what the problems are to start this documentation process. We need to be honest with ourselves and realize that almost every child in special education across the state is having these issues. Right. But I want to add, Jonathan, that even though every child's having these issues, don't dilute what your child's entitled to do by putting them in a pool with all those other children. The only thing that should matter to you is that your child is making progress. Exactly. And so what I meant by that, Adam, too, is we have to also realize that the school districts are going to be swamped with paperwork. And if you just orally tell your case manager your child's problems, most likely it will be forgotten and lost. And should you need to recall that conversation later, that written information shows you had the conversation and actually what the topic actually was. Right. The other thing that I'm going to recommend, at least for now, is that you tape your IEP meetings. Absolutely. And to do that, you do have to provide 24 hours notice to the school district so they are able to have their recording abilities as well. Right. And then the other thing that I insist on for my clients, and I think it's even more important that you insist on it now, is if your IEP meetings are being held by Zoom and they're going over your child's present levels and whether they've reached their goals or not, you have to ask for proof that they've reached their goals. Absolutely.
especially in light of the pandemic, it's even more important that you get that proof now. Right. We've had a number of families ask, oh, here comes Stella, great, okay. Just let's see if we have Stella come back in for a moment. Can you hear me, Yes. Jonathan? I can hear you, Stella. Okay, great. Now I can start interpreting again. Sorry. Okay, then great. I'm Welcome gonna back, turn off the Stella. language translation then. Okay, it fell off I fell off the webinar here for a minute. All right. We're glad to have you back, Stella. Thank you. So I want to address what I see as a potential pitfall in the terms of placement that parents and school may be using. Quiero hablar sobre un problema potencial en cuanto a la colocación que los distritos quizás estén usando. Okay. So distance learning is the result of public health orders mandating that students not go to school. And we think this option will be there for any child or family that feels it's not appropriate for their child to go back to school. El aprendizaje a la distancia es el resultado de órdenes públicas de salud y esto está ahí para proteger a todas las personas y es una opción para no dar o no tener las clases en persona en la escuela. So within the distance learning expectations, teachers must teach and or give work to meet all the instructional minutes, and the full range of special ed services must be made available to your child. Dentro de las expectativas, los maestros tienen que dar cuenta por todos los minutos de instrucción, ya sea en persona, en vivo, o si no por las asignaturas que han dado, y el niño debe de tener acceso a todos los servicios de educación especial. And it is looking like school districts are planning to have this as an option for any family or child that thinks it's a better option, even if schools are allowed to reopen. Y parece ser que las escuelas van a permitir esto, aunque el plantel de la escuela esté abierta, pero si la familia opina de que es mejor que el niño se quede en casa, tienen que seguir proporcionando esto. This is different from an independent study program where the child is learning primarily at home by themselves. Y esto es diferente de un programa de estudio independiente en el cual el niño está aprendiendo principalmente en la casa por su cuenta. Okay. And within an independent study program, you do have just like a weekly check-in and special ed as a supportive service, and you will probably not have as many minutes or even direct services to your child. Y en un programa de estudio independiente, la ayuda de parte de los maestros será limitado y los servicios de educación especial aún también serán limitados. Okay. This is also different from home hospital teaching, which is one of the most restrictive placements that we have. Y esto también es diferente de la enseñanza en la casa o en el hospital. Y este es una de las colocaciones más restrictivas que tenemos. Okay. Home hospital teaching typically is the result of a doctor's order, and we hope nobody has to end up here by choice in order to stay safe from COVID. So if you are worried about going to school, make sure you use these placements appropriately. You don't want to end up in home hospital teaching where you only get 5 hours of academic support per week. Y si usted piensa que el niño se quede en la casa, asegure que no termine en una de estas colocaciones. La de hospital, casa y hospital solo provee 5 horas de instrucción por semana. Okay. The other issue that I wanted to bring
to attention to is what's called predetermination. And that's when the school district presents options to you as the parent as a take it or leave it approach, or says this is the only thing we offer right now. También quiero enfatizar lo que se llama la predeterminación, y eso es que el distrito solo le da ciertas opciones o se lo presentan de un modo que o lo toma o lo rechaza. So some districts have been creating tables of minutes and equivalencies between in-person learning and online learning, and none of that should be discussed in the IEP meeting because it needs to be a conversation about what the child's goals are and what services are needed to make those goals happen. Algunos distritos han estado formulando tablas que tratan de crear la equivalencia entre el aprendizaje o la enseñanza en vivo y la de que se ofrece por internet. Pero realmente eso no viene al caso en cuanto a su hijo, porque hay que tomar en cuenta cuáles son las necesidades únicas de su hijo y qué es lo que él o ella necesita para aprender. Right. However, IEP documents themselves can be drafted by the school district ahead of time in preparation for the meeting. However, any changes that are discussed need to be made and a revised copy created. El distrito puede crear un borrador de la IP completo, pero lo esencial es de que tengan que incluir los cambios que se hagan durante la conversación cuando se llegue a un acuerdo sobre ellos. We have a lot of resources here for you guys. I know we had a question coming out of, will you get all the links in one document? Yes, after this presentation is over, Jennifer will email this presentation out. And here you can see a variety of resources. There are parent training groups and support groups to help you out. Tenemos una variedad de recursos aquí y sí, Jennifer les va a mandar toda esta lista de estos varios recursos después de que termine el seminario. Y hay aquí varios centros de entrenamiento para padres. Hey, Jonathan, I'll go ahead and do the rest of this slide, okay? Okay, thank you. Jennifer va a presentar el resto de esto. So yeah, your number one resource really are those parent training and information centers. El recurso principal realmente son estos centros de entrenamiento e información para padres. And some of them, like Parents Helping Parents, have an e-learning site as well. Algunos de ellos, como Padres Ayudando a Padres en San José, tiene un sitio web para el aprendizaje por computadora. They have information in both English and Spanish that you can read and watch. Tienen información tanto en inglés como en español que usted puede leer y puede ver por video. In addition, there are family empowerment centers and family resource centers. If you Además, hay centros de empoderamiento para las familias y centros de recursos familiares. And if you need further information about the ones near you, you can email me. Y si usted necesita más información sobre el que le queda más cerca a usted, me puede mandar un correo electrónico a mí. And my contact information for Jennifer is on the last slide. Y mi información de contacto para mí, Jennifer, está en la última diapositiva. If you're not already familiar with CACs or Community Advisory Committees, Si usted ya no conoce los comités asesores comunitarios o el CAC, it's very important that you learn about them in your school district. es muy importante que aprenda sobre ellos en su distrito escolar. Community Advisory Committees assist the SELPAs, and go ahead with that, Stella. En los comités asesores comunitarios le ayudan a los SELPAs. SELPAs are the Special Education Local Plan Area. SELPA significa área
de planeación local de educación especial. They help determine how resources will be spent in special education in your area. Ellos ayudan a determinar cómo se van a gastar los recursos de educación especial en su área. And the Community Advisory Committee, or CACs, Y el Comité Asesor Comunitario, o el CAC, are required to be established by each SELPA cada CELPA tiene que establecer uno de estos in order to advise the local governing boards about priorities. para poder asesorar a la mesa directiva en cuanto a cuáles son las prioridades. The Community Advisory Committees are public meetings. Las reuniones de los comités asesores comunitarios son reuniones públicas. So they're open to anyone. Están disponibles para todos. And the membership is made up of parents of Y la children in special education, Y la membresía son padres de niños en educación especial, community members, and other interested parties. miembros de la comunidad y otras partes interesadas. Jennifer, can I Yeah, add something quickly? go for it. ¿Puedo agregar I algo? just want to say that the Monterey County SELPA has a meeting coming up on August 12th at 5 p.m. and it's done via Zoom. Quiero And añadir que el Comité Asesor Comunitario del Condado de Monterrey tiene una junta que se va a celebrar el 12 de agosto a las 5 de la tarde por Zoom. they need parents from differing school districts to sit on their community advisory committee. If Y anyone, necesitan padres de diferentes distritos escolares para participar en el comité. if anyone in Monterey County is watching today or listening and is interested, they should contact the Monterey County SELPA office. Si alguien está viendo o escuchando hoy día que está en el condado de Monterrey, debe de comunicarse con la oficina del CELPA del condado de Monterrey. That's great. Thanks, Mary. Gracias. So yeah, I would recommend that each of you as parents find out when your next local community advisory committee meeting is and attend if you can. Les recomiendo que cada uno de ustedes averigüen cuándo es la próxima junta de su comité de asesoría local que le corresponde a usted y asista a la junta. The other resource to know about is the Special Education Rights and Responsibilities Manual online. El siguiente recurso que debe de conocer es el Manual de Derechos y Responsabilidades de Educación Especial y este se dispone por internet. And this is both in English and Spanish. Y está tanto en inglés como en español. And then we have some other resources that I've posted here. When you have the PowerPoint, you can click on those links. Y además he puesto algunos otros recursos aquí y cuando le llega el PowerPoint puede hacer clic en estos enlaces. Jonathan, would you like to move on to the next, or do you want to talk about the last resource, Jonathan? ¿Quiere Can hablar I, sobre el último recurso? May I would just like to put a recap in for everybody. Quiero dar un resumen para todos. So I want you to remember this acronym. Quiero que recuerden este acrónimo Because for every single child's IEP and 504 plan, there's 4 things that you're always entitled to, that you can always ask for. And I am telling you that these are your absolute rights. And don't ever let anybody make you feel bad about asking for this or following these guidelines. So is everybody ready? Hay 4 derechos que siempre deben estar incluidos en el plan de IEP o 504 de su niño y estos 4 derechos son absolutamente
requeridos como parte de su plan, así que nunca debe de sentirse mal en cuanto a pedirlos. ¿Están listos? Right. And so consider this special ed in a nutshell. Considere que esto es el resumen en breve de la educación especial. Okay. So I want you to take your pen. Quiero que tomen su pluma. I want you to write down these 4 letters on 4 different lines. Quiero que apunten estas 4 letras en 4 líneas distintas. The first letter is P. La primera Paul. letra es P. The second letter is A as an answer. La segunda es A. The third letter is C as in check. Y la tercera es C como chequeo. And the fourth letter is C as in center. C as in Center. center. Y C, Right. otra C de centro. Okay. So P stands for progress. La P representa progreso. If your child is not making reasonable progress, Si They are su not hijo no receiving- está progresando razonablemente, they are not receiving FAPE. no están recibiendo la educación gratuita y apropiada pública. Whether it's 1 goal or 5 goals. Sea una meta o 5 metas. Okay. The second A La is this segunda, for assessment. la Assessments. segunda es A, que en español son las evaluaciones. If you feel that your child has a disability that has not been discovered or is not being serviced, the district must always assess in every area of suspected disability. So if you get an assessment form back from the district and only half of the boxes are checked, but you think, for example, there might be an issue with speech or holding a pen or a pencil, or your child isn't making friends, or your child can't pay attention, they always must assess in every area of suspected disabilities, and if they don't, they may be in violation of the special ed laws. Si usted sospecha que su hijo tiene una discapacidad que no se ha constado o no se ha tratado, usted siempre tiene el derecho de pedir una evaluación. Y si le entregan un formulario de permiso de evaluación y solo la mitad de los cuadritos están marcados, si su hijo tiene una necesidad del habla o de conducta o de socialización o que no está formando amistades, todas esas cosas deben requerir una evaluación. For example, Por ejemplo, if you do homework with your child at home and you notice they keep jumping up and down out of their chair, or they can't pay attention, it is perfectly within your rights to ask for assessments that involve attention and focus. por ejemplo, si usted está haciendo la tarea en la casa con el niño y el niño es incapaz de quedarse sentado en su silla, usted que está completamente dentro de su derecho de pedir evaluaciones que tengan que ver con la atención y la habilidad de enfocarse. And if you ask for the assessment and then they say no, you may be entitled to have a private one and have the district pay for it. Si usted pide la evaluación y el distrito dice que no, es posible que tenga el derecho de tener una evaluación aparte y que el distrito la pague. Okay. The next letter is C, and C stands for check-in. La siguiente letra es C y C representa chequeo. I tell my clients to write their caseworker at least once a month to find out how their child is doing, what they're improving with, and what they're struggling with. Yo les recomiendo a mis clientes que escriban por lo menos una vez al mes a la persona que administra el caso de su hijo en la escuela y que le digan cómo está progresando, cuáles son los inconvenientes o las dificultades y cómo le va al niño.
And also to report any new struggles the parent may have noticed. Y también reportar cualquier nuevo problema que quizá el padre hubiera notado. And you can also call an IEP every 30 days, and they don't have to agree with you. It's their obligation to have an IEP at least once every 30 days if you ask for it. Y también usted tiene el derecho de pedir un IEP una vez cada 30 días. Y esto no se lo pueden negar. Usted tiene el derecho de pedir un IEP o de celebrar un IEP una vez cada 30 días. Okay, and if they don't hold the IEP, then it's a violation of the law, plain and simple. Y si no celebran el IEP, están en violación de la ley. Así, sencillamente. And if your native language is not English and you need to write it in a foreign language, then do it in a foreign language. It's their responsibility to get it interpreted. Y si usted necesita escribirlo en un idioma extranjero, hágalo en su idioma y es la responsabilidad de ellos de interpretarlo al inglés. And the last C stands for continuity. La última C representa continuidad. It's not okay if they don't deliver your children's services or there's interruptions in what they're supposed to be receiving. No Your está bien child- si no siguen dando los servicios o hay una interrupción en la que se supone que les tienen que estar proporcionando al niño. They might tell you the speech therapist had to leave to give birth, that the occupational therapist is on sick leave, that the reading specialist resigned and they don't have a new one. It does not matter. Those are personnel issues which are the school's responsibility. Sí, por ejemplo, le dicen que la maestra del habla salió de maternidad y la terapista ocupacional tiene un permiso por enfermedad y la especialista de lectura renunció y no tienen alguien que tome su lugar. Ese no es su problema de usted. Ese es un problema de personal del distrito y esto no debe afectar los servicios de su hijo. Their obligation to you stands in the face of all those examples. La obligación de ellos hacia usted no tiene nada que ver con todos esos ejemplos. Muchas gracias. Gracias a todos. Thanks, Adam. So we have Gracias, had Adam. a lot of questions come in. Nos han llegado muchas preguntas. So I'm going to read off a few that I'm hoping Mary, Adam, and Jonathan can respond to. And one Voy of a them leer I got. algunas. Espero que Mary, Adam y Jonathan puedan responder a ellas. So one of them I got earlier, and I know it's also a question for others. But for a child that has a one-to-one aide, normally they need that assistance at home. What can the school provide? They're saying they can't provide anything. La pregunta es que si el niño normalmente tiene un ayudante particular y necesita ese ayudante y la escuela está diciendo que no puede proporcionar un ayudante, entonces, ¿qué se puede hacer? Well, Jennifer, this is Mary. I'll take a first stab at this. They can try having a resource teacher go live one-on-one virtually with the student and walk the student through the process of doing the work online. That's certainly one thing that they could try. Una cosa que pueden hacer es que la maestra de recursos trabaje con el niño individualmente, pero por video, virtualmente, para trabajar con el niño paso a paso en la asignatura para que él la pueda completar. Any other suggestions, Jonathan or Adam? ¿Otras sugerencias, Jonathan o Adam? I would take a look at the reasons why your child needs an aid. Some children might have an aid for emotional support.
And if that's the case, that could be something else that's done virtually. Part of Yo me what the fijaría, process. yo me fijaría en la razón por la cual el niño necesita el ayudante. Si es por razones emocionales, eso también es algo que quizás se pudiera proporcionar por video. Right. So, you know, this is one of those situations we just don't have a perfect answer for, because most of the things that are offered through IEPs are done on the basis of science and clinical results and studies and peer-reviewed research. Esta es una cosa por la cual no tenemos una respuesta perfecta, porque la mayoría de estas cosas se basan en los estudios, las investigaciones, las investigaciones que se han comparado con otros profesionales. Right. So we don't have an equivalent to compare today's circumstances with the past. But entonces, por lo tanto, no tenemos una equivalencia para poder comparar las circunstancias de hoy con el pasado. But I want to go back to what I said before. Pero quiero volver a lo que dije antes. The letter P in my example to you of PACC, progress, right? La letra P en el ejemplo que les di de PACC, la P representa el progreso. So while it may not be possible to send an aide to your home now for health and safety reasons, the child is still obligated to make progress. Aunque quizá no sea posible mandar al ayudante a su casa por razones de salud y salubridad, el niño aún todavía se espera que pueda hacer progreso. So if a family comes to me and says, my child didn't make progress because they weren't able to do their assignments because they didn't have an aide, I'm going to treat that case the way I treat all my cases, right? And I'm not going to excuse the pandemic for the child not making progress. And I will seek, you know, additional services for that family to make up for what the child didn't receive. Si un cliente me llega y me dice, mi niño no está progresando porque no pudo tener un ayudante particular, esto yo lo voy a tratar como cualquier otro caso. Y la pandemia no es una excusa por el hecho de que el niño no pudo haber progresado. Por lo tanto, voy a buscar otros tipos de servicio que le pueden servir al niño. And I'm going to keep doing that until Congress tells me that I cannot. Y voy a seguir haciéndolo hasta que el Congreso me diga que no lo puedo seguir haciendo. Thank you. Gracias. There was a question that came in saying, is the school district obligated to provide the computer for students? In Tracy Unified, they said the computers for K to 8 are not going to be available till October. Es obligatorio, otra pregunta que nos llegó, ¿es obligatorio que los distritos proporcionen las computadoras para los niños? Porque en el distrito de Tracy Unified dijeron que las computadoras no van a estar disponibles hasta octubre. Anyone want to take that? ¿Alguien quiere contestarlo? I can. Okay, go ahead. All right, this is going to be short. So, you know, I have to think what they're doing is kind of clever. Because Is what? I'm sorry? Clever. They're being clever. They're being clever. Do you understand clever? Yeah. Sí. Okay, because they really have an obligation to provide those computers right away if the students need it for their IEP. You know, it's an obligation. Right. Las escuelas tienen una obligación de proporcionar estas computadoras si se necesita, así que realmente están siendo como engañosos. So, you know, when someone brings me a case, I look at the time period that's elapsed that they're talking about. Cuando alguien me trae un caso, me fijo en el periodo de tiempo que ha pasado sobre lo que están hablando. And if a student is only missing a computer for a month,
the district's liability is very small. So while they're obligated to get it to you from the beginning, them pushing it out 30 days does not expose them to that much liability for their special education population. Dice, si se tardan por 30 días, no es tanta la responsabilidad o la obligación por haberlo aplazado por 30 días. Right. So, you know, that's that. If you do feel very compelled to go out and buy one for that month, I think it's foreseeable that they would need to reimburse you for that. Si usted siente la necesidad de ir a comprar una para ese lapso de ese mes, es concebible de que le tengan que reembolsar. Yep, that's what I have to say about that. Yeah, and see how fast they come up with them then. Y a ver right. qué tan pronto llegan, ¿verdad? Si uno le amenaza de cobrarles por haberle comprado una, quizás las produzcan mucho más rápido. But if you are going to go out and buy your own because they're not providing you with one, give them notice beforehand that you're going to do it. Pero si Tell usted them, quiere que le reembolsen, si usted va a ir a comprar uno, dígales de antemano que tiene la intención de hacer eso. And Right. give them written notice. written notice, yes, always Sí, written y aviso notice. por escrito, siempre por escrito. Yeah, I'm going to launch a poll while we answer more questions. So Jonathan, Mary, and Adam, please go ahead and feel free to respond to the other questions. I'm just going to launch the poll now and hope everyone can respond. Jennifer va a iniciar la encuesta ahora, pero Jonathan y Mary y Adam pueden seguir contestando preguntas. All right, I saw another question come in about a behavior intervention plan and how does that work online? Nos llegó otra pregunta sobre un plan de intervención de conducta y cómo se lleva a cabo esto virtualmente. So there's two parts to this, the assessment and the implementation. Hay dos partes a esto, primero la evaluación y luego la implementación. The implementation is the goals and the services that go along with it. So your child should be making progress towards those goals with the needed services. La implementación son las metas y el progreso que está haciendo el niño, así que él debe de estar progresando con los servicios necesarios. One of the issues with those goals is you may have a different behavior or a response drift of your child acting slightly different at home than they do at school. And again, have that conversation with the school staff and what changes may need to be made to support the child in distance learning. Es posible que el niño se comporte diferente en la casa de lo que se comporta en la escuela. Otra vez, hable con el personal de la escuela para hablar sobre cómo se puede tratar con esto durante el aprendizaje a la distancia. The other part to that is the functional behavior analysis. La otra parte es un análisis de conducta funcional. And this type of assessment can be done virtually because it is basically asking questions and finding patterns in what the child does, no matter where they are. Y este tipo de evaluación sí se puede hacer virtualmente porque es realmente cuestión de hacerle preguntas al niño y encontrar los patrones en su conducta sin que importe dónde estén. So no matter what the child's behavior is at home, and we have a lot of questions about this, if your child needs help accessing their education, ask the school for help. Si su niño está teniendo dificultad sobre tener acceso a su educación y han habido muchas preguntas sobre esto, comuníquese con la escuela para pedir ayuda. So if your child has autism and they need help, you should have the school district provide the needed services for them to make educational benefit and progress, even in distance learning. Si su niño tiene autismo y necesita ayuda para poder progresar en sus metas, aún en el aprendizaje a la distancia,
debe de tener todos los servicios que él necesite. All right. Anna, we had a question about filing due process, or maybe Mary, you want to take this? If a parent would like to file due process against the school not providing services, how can they start? La pregunta es que si el padre quiere entablar el proceso, una audiencia o pedir una audiencia de proceso debido, ¿cómo debe de empezar con esto? Well, so the first thing you're going to want to do is get your documentation in order. Lo primero es de tener toda su documentación en orden. And you're going to want to ask for the service logs Y pedir los registros de servicio and any and all academic records. y cualquier y todos los récords académicos, The IEP records and any and all evaluations. los récords de IEP y además los archivos o los récords de cualquier evaluación que haya tenido niño. Right. And then what you're going to want to do is you're going to want to be able to very clearly state what the procedural violation is and what the substantive violation is. Y después poder decir muy claramente cuál ha sido la violación procesal y cuál ha sido la violación sustantiva. And we went So- over those last week. Todo esto Right. lo repasamos la semana pasada. So an example of procedural would be my child did not receive speech and language. That's the procedure. Un ejemplo sería de una violación procesal, sería de que mi hijo no recibió habla y lenguaje. And the substantive violation is that my child is not making progress, adequate progress because of that. Y la violación sustancial sería que mi hijo no está haciendo el progreso debido a esta falta. And then what you want to be able to do is state your remedy, what you're looking for, what you're looking for as a result of you filing the complaint. Y después debe de usted decir qué es lo que usted quisiera que sea la resolución. O sea, qué es lo que usted está buscando al archivar esta petición. And in that example, you'd be asking for compensatory education, which is funds to obtain privately what the district was supposed to provide for you. Y en este ejemplo, usted estaría buscando servicios compensatorios, que quiere decir los fondos para poder pagar privadamente los servicios que el distrito debió de haberle estado proporcionando. So what you want to make is a short and plain statement of the claim. Hacer una declaración corta y clara en cuanto al reclamo. For example, my child is not receiving speech and language services, Por ejemplo, mi hijo no está recibiendo servicios de habla y lenguaje and is not making adequate progress towards their speech and language goal. y no está haciendo el progreso adecuado hacia sus metas de habla y lenguaje. And I request 20 hours of compensatory education to pay for private speech services. Y yo solicito 20 horas de servicios del habla para poder pagar por servicios compensatorios. Mary, do you want to add to that? ¿Quiere añadir algo, Mary? I think if you look at the decisions on the website for the Office of Administrative Hearings, parents typically, when they represent themselves, don't win in due process hearings. And it's a very technical process. And if you are going to go there, you should at least consult with an attorney. Los padres, si se fija usted en la página web de la Oficina de Audiencias Administrativas, es muy raro que los padres ganen los casos. Entonces, si usted tiene la intención de hacer este trámite,
debe de por lo menos consultar con un abogado porque es un proceso muy técnico y muy complejo. And the state of California no longer allows advocates to represent parents in due process hearings. So if you contact an advocate and they say they can do it, I would be very careful. Okay. El estado de California ahora dispone que no puede ser un intercesor, que tiene que ser un abogado que represente a la familia en estos casos. Entonces, si usted encuentra o habla con un intercesor y esa persona le dice que lo puede hacer, tenga mucho cuidado. Do we have time for one more question? Yeah, Pero una pregunta más. We're set to end at 2:30, so we need to kind of wrap it up. And Tenemos que terminar a las 2:30. Right before we take the last question, I just want to reiterate what was discussed at the beginning, which was the, school districts, the LEAs are developing their learning continuity and attendance plan. Lo que se dijo, quiero recalcar lo que se dijo al principio, que los distritos escolares están desarrollando sus planes de aprendizaje y de continuidad. And that plan is going to cover how to address distance learning and providing supports to students with disabilities. Y ese plan va a cubrir cómo tratar con el aprendizaje a la distancia y cómo proporcionar servicios para los estudiantes con necesidades especiales. But a plan does not mean it's the law. Pero un plan no quiere decir que sea la ley. Right. Right. So the main part of what I wanted to say was that they must consult with stakeholders, which include parents and students. Lo principal que quería decir es que ellos tienen que consultar con todas las partes involucradas y eso incluye, por supuesto, a los padres y los estudiantes. So it's another avenue to advocacy in your school district. Entonces es otra manera que usted puede abogar dentro de su distrito escolar. Adam, did you want to say something? I want to say this to all the families listening. Kindness is such an important virtue. And as we practice special education law, it's very important that we hold in our hearts kindness and compassion and mercy for all the fine people who work at schools to help us. Quiero recalcar también que las personas, que es muy importante tener en mente la bondad, la amabilidad, la misericordia, porque debemos realmente felicitar a las personas dignas que trabajan en los distritos escolares. But at the same time, while we hold those values, justice is another value. Pero a la misma vez, mientras que mantenemos todos esos valores, la justicia también es otro valor. And you are not showing any disrespect by asserting your child's rights. Y You're usted the no only one who's, go on. Usted no está mostrando falta de respeto al asegurar los derechos de su hijo. We've seen too many heartbreaking cases where parents have let years and years go by to where their child is almost at the end of public education and they are so far behind. Hemos visto muchísimos casos trágicos de que los padres han dejado pasar muchísimo tiempo y el niño ya está casi al final de su educación pública. So please, think of every week as an important window of time. Y por lo tanto, esos niños se han atrasado muchísimo. Por lo tanto, por favor, piensen que cada semana sea un periodo de tiempo importante. And we are here to help you in any way that we can. Y estamos aquí para servirles y ayudarles en cualquier forma que podamos. Thank you. Gracias.
Okay, did we want to take one last question before we end the webinar? Una pregunta más antes de que terminemos. Sure. ¿Cómo no? And there's a question here about how services should be delivered, and I will expand this to even what the content should be, because there's another question about virtual services and the child not sitting for those virtual services. Hay una pregunta sobre cómo o en qué manera se deben de proporcionar los servicios, y otra pregunta además que pregunta qué pasa si el niño no se puede quedar sentado quieto para los servicios. You need to work with your child's school in order to find a way that works. So even though it might be a telepractice setting, your child has access to all the textbooks that they would be using at school, and your child could be reading or using a workbook back and forth still over that screen. So don't expect your child just to sit and stare at a screen. They can be doing something hands-on too. El niño aún debe de tener acceso a todos los libros que utiliza en la escuela, y no por lo tanto no se debe de esperar de que el niño simplemente esté viendo una pantalla, pero puede usar los libros, los cuadernos de texto, cualquier cosa que utiliza en la escuela. And that would be up to each specialist that makes the determination on how to work best with your child based upon your input as well, because you are seeing the full picture, whereas they're only seeing the view from the camera. Y también puede trabajar con el especialista de aprendizaje, porque ellos solo están viendo la situación por medio de la cámara, pero usted como el padre está viendo toda la situación. I agree, Jonathan. If parents are seeing that something is not working for their child during this distance learning, they need to speak up and request an IEP meeting, and share with the team what they're seeing, and ask for help. Estoy de acuerdo, Jonathan. Si el padre ve que algo no está funcionando para su niño, necesitan trabajar con el equipo de IEP y informarles que esto no está funcionando y pedir ayuda. Okay, guys. Well, I think we need to wrap up, and I know we didn't get to everyone's questions. Tenemos que terminar, y sé que no llegamos a todas las preguntas. So please follow up with any one of us individually. Our emails and phone numbers are on the contact page here that you see in front of you. Si tienen aún más preguntas, por favor, de seguimiento con cualquiera de nosotros. Nuestra información de contacto está aquí en la pantalla. And I'm also launching a website to help everybody out too. Specialed.tips is the name of the website, and I'll be posting some resources there that we've talked about, and working with Mary to get her forms up there. So you have everything in one place, and the website is also using Google Translate to help everybody out too. También dice Jonathan que él tiene un sitio web que se llama specialed.tips, right? Yes. It's in one of the slides too. Sí, está en una de las diapositivas, specialed.tips, y ahí él tiene material, además como los formularios de Mary. Así va a tener todos estos recursos a mano ahí lo puso en el chat, el sitio web. Así tienen acceso a todos estos recursos. Adam also has a website. It's educationjusticelaw.com. Adam también tiene un sitio web que es educationjusticelaw.com. All right. Well, I think we need to wrap this up. Okay. Thank you so much for joining us. Gracias por unirse. And good luck with the new school year. We're all in Buena it suerte together. con el nuevo año escolar. Todos estamos aquí para servirles. All right. Goodbye. Thank you, everybody. Feel free to reach out. Everybody. Thank you. Adiós. Siéntanse con libertad de comunicarse.